Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing 24th December MCQs. Then first and foremost one we'll discuss, that is, where was the 11th COSP of the United Nations Convention Against Corruption held అంటున్నాడు. సో నెంబర్ ఇచ్చాడు 11th one అంటున్నాడు. COSP Conference of the State Parties. Conference of State Parties అన్నమాట. COSP 11. So to the United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, was held in first option Doha, Atlanta, Amman, Tashkent and Palestine and Chad. So this particular conference was observed between 15th December to 19th December at Doha, Qatar. Doha, Qatar. So answer A is the correct one. A is the correct one. Moving to the next one, Accra Convention. Accra Convention, ACCRA. Accra Convention 2025, adopted by the United Nations General Assembly. Adopted by United Nations General Assembly is related to which of the following? Curbing terrorism financing, global cargo transportation, nuclear energy, arms control and nuclear weapon. Accra Convention officially named the United Nations Convention negotiable cargo documents, which is officially noted by the United Nations Convention on negotiable cargo documents. So the cargo documents adopted by the United Nations General Assembly in December 2025 anamata. United Nations Convention on negotiable cargo documents. So in December is related to the international trade law anamata. Is related to the international trade law. So the primary purpose of the convention is to provide a uniform legal framework for negotiable cargo documents applicable across all modes of the transport. అంటే రోడ్కి, రైల్వేస్కి అండ్ సీకి, వీటికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని, నెగోషియబుల్ కార్గో డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సింగిల్ ఫ్రేమ్వర్క్ కిందకు ఉండాలి అనేది పాయింట్ అనమాట. సో ఇట్ సపోర్ట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద బోత్ పేపర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్, and which is a major step in the digitization of the international trade anamata. So it's related to the global cargo transportation. Answer B is the correct one. Answer B is the correct one anamata ikkada manaki. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. యునైటెడ్ నేషన్స్ మనకి UNCAC చూసాం, యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగైన్స్ట్ కరప్షన్ అని ముందు దానిలో చూసాం కదా, యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ అగైన్స్ట్ కరప్షన్ అని. ఇది వచ్చేటప్పటికి UNCAC హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ముందుది న్యూయార్క్ సిటీ అనమాట. న్యూయార్క్ సిటీ, ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, అందుకని దాన్ని వెనక్కి వచ్చేలా మళ్ళీ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో న్యూయార్క్ సిటీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇది. తర్వాత UNGA, ఇక్కడ మనం ఏమన్నా యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ నెగోషియబుల్ cargo documents is completely related to the international trade anamata. International trade related one, trade law related one. Moving to the next one, ISRO will launch the heaviest ever payload Bluebird Black 2. Bluebird Block 2, a communication satellite of which country అంటున్నాడు. ఇది కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ అనమాట.
ఈ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేసింది ఇది ఇస్రో. ఇది ఏ కంట్రీకి సంబంధించింది అంటున్నాడు. సో దెన్ ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, యుఎస్ఏ అండ్ ఇంగ్లాండ్. దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రిలేటెడ్ టు ద యుఎస్ఏ అనమాట. యుఎస్ఏకి రిలేటెడ్ వన్ అనమాట. ఇది is the largest commercial communication satellite ever to be deployed in a low earth orbit. ఎక్కడ అంటే లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో, ఎల్ఈఓలో అనమాట. క్యారీడ్ బై ద లాంచ్ వెహికల్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్, లాంచ్ వెహికల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ వన్. విత్ ద లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3, ఇండియాస్ హెవియెస్ట్ రాకెట్ అనమాట. మార్క్ 3 తోటి లాంచ్ చేయబోతాం. దట్స్ అ పార్ట్. సో దట్ ఇస్ అ కాంటెక్స్ అనమాట. సో కొన్ని రాకెట్స్ కొన్ని ఏం చేస్తారు అంటే, కొన్ని శాటిలైట్స్ని మన ఇండియన్ పార్ట్లోంచి యుఎస్ డెవలప్ అయినా కూడా కొన్ని సక్సెస్ఫుల్ మోడ్లోనో హెవియెస్ట్ వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఇలాంటి సపోర్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. మనం నాసా సపోర్ట్ కూడా తీసుకుంటుంటాం కదా, లైక్ వైజ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ కదా. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. దెన్ హూ టెస్టెడ్ ద హైపర్సోనిక్ స్ట్రైక్ సిస్టమ్ డార్క్ ఈగల్? Dark Eagle. So then who tested this hypersonic strike system? Is a hypersonic strike system. దీన్ని రీసెంట్గా ఎవరు టెస్ట్ చేశారంటే, ఫ్రాన్సా, రష్యానా, యుఎస్ఆ, ఇజ్రాయిల్, యునైటెడ్ కింగ్డమా? సో ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆర్మీ అండ్ నేవీ జాయింట్లీ టెస్టెడ్ దిస్ డార్క్ ఈగల్ లాంగ్ రేంజ్ హైపర్సోనిక్ వెపన్ అనమాట. డార్క్ ఈగల్ is a long range hypersonic weapon. This is the one, long range hypersonic weapon. Then LRHW, and it was system. Then it's completing integrated tests in late 2024 anamata. Late 2024 it has completed its integrated tests, and 24 and 25 lo the integrated test kuda complete ayindi. So with the army's first multi-domain task force deploying it anamata. Is army's multi-domain task force deploying it, and marking is a significant step towards the operational hypersonic strikes for the US element. So US Army and US Navy ki sambandhinchina ee hypersonic striking system anamata idi. This was tested by which country అని అంటున్నాడు. సో దెన్ US Army and US Navy integrated testing of the Dark Eagle LRHW. సో దెన్ US Navy as well as Army అనమాట. సో ఆన్సర్ C is the correct one. Moving to the next one. Every year when is the National Consumers Day is observed? Important one, number of times asked one. So National Consumers Day in India is observed every year on December 24th. December 24th observed as a Consumers Day. Consumer Day. National Consumer Day. Don't get confused. National Consumer Day. There is a 24th December, which commemorates the Consumer Rights Act. Consumer Rights Enactment, which was introduced in 1986. Consumer rights in the country, which introduced consumer rights. Consumer rights in the country. దేశంలో కన్జ్యూమర్ రైట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇయర్ అనమాట అది. సో దట్స్ ద రీజన్ దెన్ ఇట్స్ టర్న్. మార్క్ ద డేట్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్. That is Consumer Protection Enactment, COPRA, 1986, which received the President's assent, providing a framework for the consumer rights and to raise the awareness about the consumer rights and promote the responsible consumer practices. ఇది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. సో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ మనకి వరల్డ్ కన్జ్యూమర్స్ డే కూడా ఉంది. సో అది కూడా యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అనమాట. వరల్డ్ కన్జ్యూమర్ డే దెన్ is observed or celebrated on March 15th. World Consumer Day. March 15th.
So then March 15th, Consumer Day is celebrated every year, and the date is chosen to commemorate the president, మనకి యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ కెనడీ ఉన్నారు కదా, ప్రెసిడెంట్ జాన్ ఎఫ్ కెనడీ 1962లో ఈ అడ్రసెస్ టు ద యుఎస్ కాంగ్రెస్ అనమాట, యుఎస్ కాంగ్రెస్ని అడ్రస్ చేశారు. హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్మల్లీ రికగ్నైజ్డ్ కన్జ్యూమర్ రైట్స్, రైజింగ్ గ్లోబల్ అవేర్నెస్ అబౌట్ దేర్ నీడ్స్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట. So that's the reason this March 15th observed as a World Consumers Day. So December 24th observed as a National Consumers Day. That is the context. Answer D is the correct one. Moving to the next one, next and important one. So then where was the third anti-submarine warfare shallow water craft? Anzadip commissioned into the Navy అంటున్నాడు. So which is a anti-submarine warfare shallow water craft. So then is a third of 8 model అనమాట. దీన్ని వీటిని ASW anti-submarine war shallow water craft SWC అంటారు ఈ మోడల్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ మోడల్ అనమాట, థర్డ్ ఆఫ్ 8th ASW SWC సిరీస్. ఈ ASW SW సిరీస్లో ఇది థర్డ్ వన్ అనమాట, 8th సిరీస్లో ఇది థర్డ్ వన్. సో విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద గార్డెన్ రీసెర్చ్, ద షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అనమాట, GRSC కోల్కతా. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం ఇది. GRSC గార్డెన్ రీచ్ అనమాట, గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్. సో దెన్ there's a part is delivered to the Indian Navy on 22nd December అనమాట. సో ఎక్కడ అంటే ఇట్స్ చెన్నై, ఎట్ చెన్నై. So answer B is the correct one. Moving to the next one. Where did a Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya lead the first anniversary celebrations of Fit India Sundays on Cycle? Fit India Sundays on Cycles. ఇలాంటి ప్రోగ్రాంల గురించి ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు న్యూస్లో ఉన్న వాటిని. సో ద స్పోర్ట్స్ and Youth Affairs Minister Mansukh Mandaviya first anniversary celebrations of Fit India Sundays on Cycle. That is 1500 participants cycle at Rock Beach anamata. Puducherry, Lakshadweep, Ladakh, Andaman Nicobar and Puducherry ichcharu. Puducherry బదులు మనం డయ్యూ డామ్ అని పెట్టుకుందాం. డయ్యూ డామన్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వన్. అండ్ ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని అడుగుతున్నాడు, ఇది క్వశ్చన్. అది ఫస్ట్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద ఫిట్ ఇండియా సెలబ్రేషన్స్ సైకిల్ అండమాన్ నికోబార్ కాదు, లడాక్ కాదు, ఈవెన్ లక్షద్వీప్ కాదు, పుదుచ్చేరి. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ పొజిషన్ డిడ్ ద ఇండియన్ contingent secure in the medal tally at the Asian Youth Para Games Dubai? Asian Youth Para Games 2025, which was observed in Dubai anamata, which was observed in Dubai. India has got the highest number 102 medals. Out of these 36 gold medals, 28 silver medals, 38 bronze medals. So APYG, Asian Para Youth Games. So India stood at which rank antunnadu, which position antunnadu? That is 7th position anamata. India stood at 7th position. సో ఈ స్పోర్ట్స్కి రిలేటెడ్గా మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ పోజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. బట్ మనం ఫోకస్ చేయాలి.
So then India produced historic performance in the 5th Asian Youth Para Games. But number వచ్చినప్పటికి 5th Asian Para Youth Games, 5th one. India 7th position. ఇది 7th position, ఇది number 5th number అన్నమాట. సో ఇండియా హ్యాస్ గాట్ 36 గోల్డ్ అనుకున్నాం కదా. 7th place ఇండియా ఆక్యుపై చేసింది. దెన్ అథ్లెటిక్స్ లీడ్ ద మెడల్ టార్నమెంట్. ఇది కూడా ఇలాంటివి కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దేనిలో హైయెస్ట్ మెడల్స్ వచ్చాయి ఇండియా కంటే అథ్లెటిక్స్లో వచ్చాయి. అథ్లెటిక్స్లో టోటల్గా మనకి 48 మెడల్స్ వచ్చాయి అనమాట. అథ్లెటిక్స్లో 48 మెడల్స్ వచ్చాయి. స్పోర్ట్ వైజ్ ఏ స్పోర్ట్లో హైయెస్ట్ అంటే అథ్లెటిక్స్. ఈ 48లో 17 గోల్డ్ అనమాట ఇక్కడ, అండ్ 13 సిల్వర్ అండ్ 18 బ్రాంజ్. సో దట్ ఇస్ అ పాయింట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన ఏరియా అదనమాట. టాప్ క్లాస్ ఎవరిలో ఉన్నారు అంటే టాప్ టర్న్లో ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఉజ్బెకిస్తాన్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది విత్ 197 మెడల్స్ అనమాట. 197 మెడల్స్. అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ఇరాన్. ఇరాన్ హ్యాస్ గాట్ 262 మెడల్స్. బట్ ఓవరాల్ గోల్డ్లో ఉజ్బెకిస్తాన్ హైయెస్ట్ కాబట్టి అది టర్న్ చేసేసుకుంది. జపాన్ స్టూడ్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్. జపాన్ స్టూడ్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్ విత్ 77 మెడల్స్. 77 మెడల్స్ కానీ బట్ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టోటల్ ఓవర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవరాల్ మెడల్స్ ఆర్ హైయెస్ట్ అనమాట. ఇది గోల్డ్ మెడల్స్ హైయెస్ట్. సో దిస్ వాజ్ ద ఇండియాస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద ఏషియన్ యూత్ గేమ్స్ ఫార్ సర్పాసింగ్ ద మెడల్స్ టాలీ ఓన్ 2021. మనం 2021తో వాటితో మెడల్స్తో కనుక కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చిన మెడల్స్ టాప్ గ్రేడ్ మెడల్స్ అనమాట. హైయెస్ట్ మెడల్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ in this particular event. So compared with the earlier tournaments, then India has got very good number here. Comparatively, India has performed in a right track, but right turn lo perform chesindani cheppali. That's a part. 2017, 2021 తో పోలిస్తే India's best performance అని చెప్పాలి. ఇండియాస్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చెప్పాలి. సో దెన్ 2021లో వీ ఓన్ అరౌండ్ 37 మెడల్స్ అనమాట. 2017లో ఇప్పటి వరకు హైయెస్ట్ 2017 ఉండేది 44 మెడల్స్ అవి. బట్ దెన్ దాన్ని సర్పాస్ చేసాం మనం. దట్ ఇస్ వీ సర్పాస్ దట్ నెంబర్ అనమాట. సో యాజ్ అ హోల్ ఇండియా హ్యాస్ గాట్ 102 మెడల్స్ దిస్ టైమ్ విత్ 36 గోల్డ్, 28 సిల్వర్, 38 బ్రాంజ్ మెడల్స్. అండ్ దెన్ అథ్లెటిక్స్ హైయెస్ట్ మెడల్స్ 48 మెడల్స్, 17 gold, 13 silver and 18 bronze anamata. So answer C is the correct one here. Moving to the next one, next and important one. So which state cabinet approved the Sat Nischay 3? Sat Nischay 3. Sat means 7 kada. 7. Sat 7 and so then Sat Nischay 7 resolves. 7 resolves 3.1 అనమాట. సో దీనిలో ఈ సాత్ నిశ్చయ్ సో 1 ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే 1.0 2015 to 20 గ్యాప్లో అనమాట. సాత్ నిశ్చయ్ 2.0 వచ్చినప్పటికీ 2020 to 25. ఇప్పుడు సాత్ నిశ్చయ్ 25 to 30 టార్గెట్ అనమాట. 25 to 30 టార్గెట్ 3.0 అనమాట. 3.0 విచ్ స్టేట్ అంటే దట్ ఈస్ బీహార్ అనమాట. బీహార్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. సో 25 నుంచి 30 పీరియడ్కి దెన్ ఫోకస్ ఆన్ జాబ్ క్రియేషన్. జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురావాలి, స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్లో. అండ్ హెల్త్ కేర్ ఆపర్చునిటీస్ పెంచాలి. హెల్త్ కేర్కి రిలేటెడ్గా ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచాలి. జనరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా పెంచుకోవాలి. రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లాంటివి అనమాట. అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈ ఏరియాస్లో డెవలప్ చేయడానికి. అంతేకాకుండా డబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇండస్ట్రీ ఎంపవర్మెంట్, అగ్రికల్చర్ గ్రోత్, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, యాక్సెసిబుల్ హెల్త్ కేర్, మోడర్న్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. 1 crore జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది టార్గెట్ తోటి టర్న్ అయింది. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏ కరెక్ట్.
Answer A is the correct answer here. Moving to the next one. Who won the FIFA Arab Cup 2025 title? FIFA Arab Cup. సో అరబ్ కంట్రీస్ మధ్య జరిగే కప్ అని అర్థమైపోయింది కదా. సో జోర్డన్, మొరాకోనా, సౌదీనా, ఒమనా, ఫ్రాన్స్. సో దెన్ దీన్ని ఏఎఫ్సి సిఏఎఫ్ అంటారు. ఇస్ ద క్లాష్ సీన్స్. దీనిలో ఈ కాంటెక్స్లో మనకి ఏఎఫ్సి సిఎఫ్సి కాంటెక్స్లో సిఏఎఫ్ కదా, ఈ సిఏఎఫ్ కాంటెక్స్లో ఈ పర్టికులర్ టోర్నీలో మొరాకో డిఫీటెడ్ జోర్డాన్ అన్నమాట. మొరాకో జోర్డాన్ని డిఫీట్ చేసింది. సో ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి? overcome the Jordan in extra time epic lift of the FIFA Arab Cup. So Jordan ఓడించి మొరాకో కప్ని లిఫ్ట్ చేసింది అనమాట. మొరాకో లిఫ్టెడ్ ద FIFA Arab Cup with a 3-2 victory over the Jordan, then which was held at టోర్నమెంట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే which was held in Doha, ఖతార్ అన్నమాట. ఖతార్. సో దెన్ స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫైనల్ బిగిన్స్ కట్ అండ్ డౌన్ అనదర్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇయర్ ఆఫ్ ద ఫిఫా టోర్నమెంట్స్ అని చెప్పాలి. దీనిలో ఖతార్ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్స్ని హోస్ట్ చేయడం, ద అన్ఫోల్డెడ్ ఎట్ ద మ్యాగ్నిఫిసెంట్ స్టేడియం 3 years to the day since the same venue staged the iconic FIFA World Cup Qatar 2022 final between Argentina and France. 2022లో ఈ ఈవెంట్ జరిగింది. ఇక్కడ ఇదే ప్లేస్లో జరిగింది. అర్జెంటీనా అండ్ ఫ్రాన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య జరిగింది అనమాట. సో 2025లో వచ్చినప్పటికీ దెన్ ఇట్స్ అలౌడ్ బిట్వీన్ మొరాకో అండ్ జోర్డాన్. సో మొరాకో విన్నర్గా నిలిచింది ఇక్కడ. సో దెన్ దట్స్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్ ప్లేయర్స్, కొంత ఫేమస్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళు స్పెషల్ పార్టిసిపేషన్ ఉండడం దీనిలో అదొక స్పెషల్ కింద చెప్తారు ఇక్కడ ఫిఫా అరబ్ కప్లో అనమాట. సో ఇలాంటివి అంటే కొంచెం మనకి రేర్గా కనిపించేవి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా టచ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. ఇలాంటి వాటి మీద మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. సో దెన్ ఫిఫా అరబ్ కప్ ఖతార్ 2025 అనమాట. ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఖతార్, కాబట్టి ఖతార్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అక్కడ. సో మనం జోర్డాన్ మీద మొరాకో గెలవడం జరిగింది అనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ మనకి. సో వీటిలాంటివి వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీటికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్ఫెక్ట్గా కనుక ఉంటే దెన్ దెర్ ఇస్ లెస్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ ఫెయిల్ అనమాట. క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండే స్కోప్ ఉంటుంది మనకి. సో ఎన్ని టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయంటే 16 teams ఫైనల్కి టర్న్ అయ్యాయి. 16 teams అనమాట. అండ్ దెన్ మొరాకోకి దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టైటిల్ ఫర్ మొరాకో ఇట్స్ ద సెకండ్ టైటిల్ అనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఛాంపియన్స్, దీనిలో మోస్ట్ ఛాంపియన్ ఎవరు అంటే ఎక్కువ సార్లు గెలిచింది ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ ఇరాక్ 4 titles ట్యాగ్ చేసుకుంది, హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైటిల్స్. ఇరాక్ 4 titles. అండ్ దెన్ మొరాకోస్ సెకండ్ టైటిల్ అనమాట. అది సెకండ్ టైటిల్. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ మనకి. అది స్పెషల్గా మనం టర్న్ చేయాల్సిన పాయింట్. దీన్ని అరబ్ కప్ అని కూడా పిలుస్తారు, ఈ ఫిఫా అరబ్ కప్ని. అండ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫుట్బాల్ కాంపిటీషన్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ద ఫిఫా అనమాట. ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ ఎవ్రీ 4 years once. ఎవ్రీ 4 years once జరుగుతుంది. లైక్ ద మెన్స్ నేషనల్ టీమ్స్ ఆఫ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ అరబ్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్, ద గవర్నింగ్ బాడీ ఫర్ ద కంట్రీస్ ఆఫ్ ద అరబ్ వరల్డ్ అనమాట. ఇక్కడ ఈవెంట్ జరుగుతుంది ఇది. సో తర్వాత ఇక్కడ ఇరాక్ హ్యావ్ ఓన్ 4 times అని చెప్పుకున్నాం. ద అదర్ అరబ్ కప్ విన్నర్స్ ఆర్ సౌదీ అండ్ మొరాకో విత్ 2 titles అనమాట.
టాప్ ఇరాక్, నెక్స్ట్ మొరాకో అండ్ సౌదీ అరేబియా, ఈ రెండుది 2-2 కప్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. ఇప్పటి వరకు ఖతార్ హ్యాస్ బీన్ ద హోస్టెడ్ 3 times. ఈ ఖతార్ దీన్ని 3 times హోస్ట్ చేసింది. 3 times ఈ అరబ్ కప్ని హోస్ట్ చేయడం జరిగింది. 3 times అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ మనకి అది. 3 terms హోస్ట్ చేయడం ఆ ఖతార్. సో 1998లో ఒకసారి చేసింది, 1998లో, అండ్ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చేటప్పటికి 2021లో, అండ్ అగైన్ 2025లో 3 times అనమాట. 2029, 2033 కూడా ఖతార్కే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఆప్షన్లో ఖతారే టర్న్ చేసుకుంది ఏమన్నా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ జరిగితే తప్పితే, లేకపోతే 2029, 2033 కూడా ఖతార్లోనే జరగడానికి స్కోప్ ఉందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. సో దెన్ దీస్ ఆర్ ద MCQs హియర్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ద డే. విల్ హ్యావ్ యూ డిస్కస్ ద ఆన్సర్. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? మొరాకో కదా. ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేశాను. సో ఇంపార్టెంట్ వన్, క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వకూడదు అనేది టార్గెట్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద MCQs హియర్ ఫర్ ద డే. విల్ డిస్కస్ సమ్ మోర్ ఇన్ కమింగ్ days. Okay, thank you.